अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। चरणन की लागी लगन है, गुरु चरणन की लागी लगन है। तब चरणन में उतरा स्वर्ग है, तब चरणन में उतरा स्वर्ग है। परमेश्वरी है मंगलकारी, परमेश्वरी है आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। बहे अविरल नयन से, प्रीत बहे अविरल नयन से। हे हृदयेश्वरी भव भय भंजर, हे हृदयेश्वरी भव भय भंजर। माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए, माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए। सब में जागे आनंद विहारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। आत्मबोध अनुभूति की दाती, आत्मबोध अनुभूति की दाती। आदि गुरु गुरुओं की माता, आदि गुरु गुरुओं की माता। इस विनीत को गुरु पद दीजिए, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी,
निर्मल जिनसे मिला ये अमृतमय चैन, कोई जाने ना इस प्यार की गहराई, इन आँखों की गहराई, प्यार भरे ये जो निर्मल है। ऊपर उठ गया इन नैनों का स्तर, प्यार भरे ये दो निर्मल जिनसे मिला ये अमृत में सागर में जाए घुल, निर्मल मंगलता में गए हम भूल, भविष्य की चिंता गए हम भूल, सुगंधमय इस चेतना से निखरे भरे ये दो निर्मल जिनसे मिला ये अमृत में चैन। सुन लो उन्हीं नयनों से कभी हितकारी मीठे सच्चे खरे बैन, जीवन का सब सत्व है इनमें, जीवन का सब सत्व है इनमें, खुद को कर दो पूर्ण समर्पण, सब कुछ लुटा दो पाने को ये आँखों का अनमोल
अमृतमय चैन कोई जानना इस प्यार की गहराई, इन आंखों की गहराई। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, प्यार भरे ये दो निर्मल नैन। జై శ్రీ మాతాజీ. సహజ యోగులందరికీ ఉదయపు ధ్యాన కార్యక్రమానికి ఆత్మపూర్వకమైన స్వాగతము. మన చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా అంతర్ముఖం చేసుకుంటూ 2 చేతులలో సహస్రారంలో మన యొక్క చైతన్య స్థితిని ఒక్కసారి పరిశీలించుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ గారి ముందు శరణాగతి తీసుకుంటూ నమస్కరించుకుని, పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా యొక్క సంపూర్ణమైన శరణాగతిని స్వీకరించండి తల్లి. మాకందరికి సామూహిక ధ్యానం చేసుకునేందుకు అనుమతిని ప్రసాదించండి. మా యొక్క హృదయాల్లోకి వచ్చి నిర్విచార ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. మమ్మల్ని రాగద్వేషాలకు అతీతంగా తీసుకెళ్లి మాయా భ్రమల నుంచి రక్షించండి తల్లి. మనం ఇప్పుడు కుండలిని జాగృతి చేసుకొని బంధం తీసుకుందాం. మన చిత్తాన్ని హృదయంలో సహస్రార చక్రంలో ఉంచుకుంటూ 3 మహామంత్రాలు, తదుపరి శ్రీ గణేష మంత్రాలు తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी
ఇప్పుడు మనం భూమాత ప్రార్థన చేద్దాము. మన 2 అరచేతుల్ని భూమాత మీద ఉంచుకొని, తల్లి భూమాత, దయచేసి మా సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్న సమస్త చక్రాలలోని, నాడులలోని అన్ని రకాల దోషాలను, సమస్యలను, బాధలను తొలగించండి తల్లి. పృథ్వీమాత, మీ యొక్క సహనశీలతను, వినయాన్ని, ఓర్పును మాకందరికీ ప్రసాదించండమ్మా. సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమిదేవి రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు, మన కుడి చేతిని భూమాత మీద ఉంచుకుంటూ ఇడానాడిని శుభ్రం చేసుకుందాము. మన చిత్తాన్ని ఎడమ మూలాధారం నుంచి ఎడమ ఆజ్ఞా చక్రం వరకు నడిపించుకుంటూ చైతన్యాన్ని పరిశీలించుకుందాము. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా ఎడమ శరీర భాగంలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మాలోని నిరాశ, గతానికి సంబంధించినటువంటి ఆలోచనలను తొలగించి శుద్ధమైనటువంటి ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. ఇడానాడిలో శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథుడి యొక్క శక్తులను జాగృతి చేసి శుద్ధమైనటువంటి కోరికలను ప్రసాదించండి తల్లి. మనం ఇప్పుడు పింగళ నాడిని శుద్ధి చేసుకుందాము. కుడి అరచేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుంటూ మన చిత్తాన్ని కుడి స్వాదిష్టాన చక్రం నుంచి కుడి ఆజ్ఞా చక్రం వరకు నడిపించుకొని మన చైతన్యాన్ని పరిశీలించుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా కుడి శరీర భాగంలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను ఆకాశ తత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ఆలోచనలు, అనేక రకాలైనటువంటి ఒత్తిడులు అన్నిటిని కూడా తొలగించండమ్మా. శ్రీ మహాసరస్వతి, శ్రీ హనుమాన్ శక్తులను జాగృతి చేయండి తల్లి. శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా.
మన 2 చేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాము. మన చిత్తాన్ని సుషుప్న మార్గము మరియు మధ్య నాడిలో ఉంచుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ మమ్మల్ని సమతుల్యమైన స్థితిలో, వర్తమాన స్థితిలో ఉంచండి తల్లి. సంపూర్ణమైన సహజమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మహాలక్ష్మి, శ్రీ గణేశుడి రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. మూలాధారం నుంచి సహస్రారం వరకు ప్రతి చక్రంలో కూడా చైతన్యాన్ని అనుభూతి చెందుతూ కొద్దిసేపు ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని మధ్య మూలాధార చక్రంలోకి తీసుకుని వద్దాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా మూలాధార చక్రంలోకి శ్రీ గణేశుడి రూపంలో రండి తల్లి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ విఘ్నరాజ గణేశ. మూలాధార చక్రంలోని 4 దళాలలో చైతన్యాన్ని అనుభూతి చెందుతూ శ్రీ మాతాజీ సృష్టిలో ఉన్న పవిత్రమైన ఆనందాన్ని, పరమానంద స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. చెడు ఆకర్షణల ప్రభావాన్ని అధిగమించగల ప్రావీణ్యతను ప్రసాదించండి తల్లి. మాకు వేదములు సత్య సారమును తెలుసుకునే జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. మా అణువులో అమృతాన్ని నింపి దైవముతో అనుసంధానం చేయండి తల్లి. మా మూలాధార చక్రాన్ని శక్తివంతము, చైతన్యవంతం చేయండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని కుండలిని మాత మీద ఉంచుకుంటూ శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా కుండలిని శక్తిని సంపూర్ణంగా జాగృతి చేసి శ్రీ ఆది మహా కుండలిని శక్తితో ఏకం చేయండమ్మా. మన యొక్క అటెన్షన్ని స్వాదిష్టాన చక్రం నుంచి తీసుకుంటూ నాభి చక్రము, భవసాగరము,
హృదయ చక్రము, విశుద్ధి చక్రము, హంస చక్రము, ఆజ్ఞా చక్రము, సహస్రారంలో సంపూర్ణంగా స్థిరపరుచుకున్నాము. తల్లి పాదపద్మాల దగ్గర మన యొక్క చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా స్థిరం చేసుకుంటూ, పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దయచేసి బ్రహ్మరంధ్రంలోకి వచ్చి సుఖాసనల కండి తల్లి, మా యొక్క సంపూర్ణమైన శరణాగతిని స్వీకరించండి అమ్మా. మమ్మల్ని సత్య మార్గంలో సత్యయుగంలోకి నడిపించండి తల్లి. ఇదే స్థితిలో మనము శ్రీ హంస చక్ర పూజ, శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనం 1988లోది రెండో భాగాన్ని విందాము. The promoters, or we can say the incarnations, or the prophets who started it. This is first discussion. The second discussion is to read those scriptures and find out what is so special that these incarnations have said. For I would say, if there is a Muslim, he should go to Quran and see what's written in Quran as far as Sahaja is concerned. If it's a Christian, let him go to the Bible and find out whatever is written there as far as Sahaja is concerned, because Sahaja is the truth. And what truth is written has to be found. If such a thing is developed, then you can go further if you are brave enough and can be courageous to go and tell the people that, see, what is this nonsense you are following? It's not written, it's not done. Whatever is written, this is the essence of the whole thing. That's the third stage where you have used your discretion as far as a particular religion and nationality is concerned. Now, when I am, say, in the West, I have to discuss the West. But when I am in India, you must hear me. Don't understand the language is good for you. With all respect for the Indians. I give them left and right. And tell them what's wrong with them. But here, it is important that much is wrong with us in the West. So the discretion is to see what's gone wrong with us. Where are we now? Have you got any courage or not? For example, ladies don't have courage to wear a sari outside. Why? Sometimes doesn't matter. When Indians can wear your dresses, you can wear saris also. Or a man won't wear Indian dresses outside. Is a little hum is there. They enjoy it, but they won't wear. They'll wear the same funny, holy pants. They can wear the punky stuff, but they can't wear something that is sensible, is good to wear. It's something that must give you the idea that we are different people. Now this red mark is very important because then you don't catch any notes. It has to be born. In the Bible is written
that there will be a mark on their heads. But because there are so many other stupid people like Hare Rama, Hare Krishna, I don't think they wear any marks. We are frightened of the society. How to wear a mark? But supposing they say that you go about with a disheveled hair, we'll do it. Because that's allowed in the society. We are the people who are not to be afraid of any society. We have to come out of it and we have to teach them. Whatever is good we are going to do, whether we like it or not. That's the sign of a saint. If you have seen any saint anywhere, they have gone all out to say whatever is right, whatever is to be done, and whatever is to be followed. That's the sign of a saint. Otherwise, if saint sometimes gets dissolved in the society, sometimes in Sahaja, sometimes here, then what's the use of such saints? Tell me any saint whom you know who has not fought the society, who has not pointed out the mistakes of the society. In a very loud manner, without any fear. Have you known any saint like that? For Sahajogis, it is very important to have that courage within themselves. If you develop your discretion, then it works out. On the ego side, what kind of a discretion you develop and how? On the right side are all the devas, all the deities sitting around you. You have to understand these deities. You have to know what they are going to do. Supposing now you are lost on the way. So you should not think like all other people, oh, I'm lost in the way, how will I go there, what will I do? After all, you are going for some nonsensical work. Doesn't matter. But you must think, why? Hanumana, he must have brought me here for some purpose. Let's be on the lookout. Accept it. Accept the situation. When you accept the situation, you are playing into the hands of the deities and they are guiding you. Your deities are working it out. Accept it. And this acceptance will give you a wonderful discretion over your ego. Whatever goes wrong, it's alright. We accept it. And above all, the vibrations part, which you have to see. If you do something, if vibrations are going down, then of course I am a Sahajogi. To me, vibrations and my ascent is the most important thing. So to develop the discretion on the right hand side, you have to know your goal, your destination. You must know on what path you are standing and where you are brought. Where are you today? You are not like other people. If that kind of a discretion you develop within yourself through pure intelligence, for that you need pure intelligence. And pure intelligence in Ahamsa is that it glides on the water. It shuts the water. It doesn't allow anything to overpower. It's in the water, beautifully beautifying the lakes. Also, not allowing the lake to dissolve them or to overpower them or to cover them. This is the part where they are harmed. If they want, they can dive down. If they don't want, they will not. They are gliding on the ocean of the samsara, of this bhavasagara, and they are not going to be drowned into it. That is the hum part of it, which you should have the discussion. On the one side, you should accept things that they come to. The best among these was Sri Krishna, I would say, who had real discretion. But after all, he was Sri Krishna. But his methods were so interesting of discretion that
it's enjoyable to know about how he destroyed so many Rakshasas. Every time he did not use his Sudarshan chakra, he used his discretion. Like there was a Rakshasa who was trying to overpower the Pandavas, who was trying to overpower the people who were good. Sri Krishna said, now what to do with this horrible fellow? And this fellow had wounds from Brahmadeva and from Mahadeva and everyone. So Sri Krishna in the center after all. So he wanted to organize a proper destruction of this horrible Rakshasa. So what he did, that there was a great right-sided saint meditating, and he had taken a vow that nobody should disturb me. At least the one who disturbed me for the first time, I should have power to destroy if I look at that person. And this one was meditating in a cave. Sri Krishna very beautifully ran away from the battlefield. His name is Ranchodas. It's little bit derogatory to say somebody that the one who ran out of the battlefield. So Sri Krishna ran out of the battlefield. But there was no way out to kill this horrible fellow. And he went and he was covering himself with a shawl. He went into that cave and covered that saint with his shawl. After Sri Krishna was running this horrible Rakshasa to kill him, Sri Krishna went and hid himself. When this Rakshasa came near the cave, he saw the shawl covering this saint. He said, "Oh, so now you are tired and sleeping here, running away from the field. Get up now." As soon as he said this saint got up and looked at him, and he was completely burnt. So, if Sri Krishna is the Virata at his feet, or if Sri Krishna is Vithala on his head, in between the two resides Hamsacha. The discretion is very beautifully described in the life of Sri Krishna. We can call him that he had a naughty way of using his discretion. He has done so many things like that. But they create a drama. They create his Leela. Because he was Leela, that's why he could use his discretion to create a drama or play. So on one side, we have the help of Sri Krishna to give us the discretion. And on the other side, we have Christ. In between is placed is Hamsa. So we have two great incarnations within us, who are the embodiment of discretion. So one side is Sri Krishna, who is one who looks after the conditioning side of it. And the other side is Christ, who starts looking after the ego side of it. The one who says on the cross, "Oh God, forgive them because they do not know. Oh Father, forgive them for they do not know what they are doing," is the same one who takes a hunter in his hand and hits people, starts beating them because they are making money in the name of God. See the discretion. That's Jesus. Same Sri Krishna, who with his Sudarshan chakra can kill thousands and thousands of Rakshasas, becomes the driver of Arjuna. The contrast
of their behavior is the beautiful saga of their discretion. Now for a Sahaja Yogi it is important to understand that they have to work out their discretion in a manner that they develop their intuition. I would say the first thought could be the intuition. Could be that this is intuition. Try. Experiment. But going to the extremes of everything is wrong in Sahaja Yoga. You have to do everything in moderation. Like I told them to see everything through vibration. So they will put their hands, I don't know, to everything. Should I buy this sari or not? Even go beyond that. Should I buy this face powder or not? It's so ridiculous. It's so bad that ultimately you find you have become a booth and you are telling everybody that your vibrations are bad. Because your vibrations are bad. Your attention is bad. Putting your attention to nonsensical thing makes your vibrations absolutely disappear. So, with discretion, you must have common sense, practical sense. I've seen people suddenly talking to anybody about Sahaja Yoga. No, it's not practical. Sahaja Yoga is a precious diamond. You cannot give it to every person. I've seen people at the airport raising Kundalini of everyone. No, it's not meant. They have to come to Sahaja Yoga. They have to ask for it. They have to beg for it. Then only they can get their realization. We don't want quantity, we want quality. All my lectures, if you see in that, I have been insisting on the quality of Sahaja Yogis and the quality of the seekers. But when we start thinking of getting a majority for a vote for Sri Mataji, I have to say, I am not standing for any election. Whether you elect me or not, I am elected. You don't have to do that. I don't need many people for that. And when you fail in discretion, you find some problems develop. Now, it is for you to find out what indiscreet things you have done. Where have you gone wrong? In which way have you done a mistake? It is for you to find out. Then rectify it. Otherwise in Sahaja Yoga, there should be no problems, there should be no audience, there should be all joy and joy and joy. But the discretion should be to find out what are your weaknesses. Where have you done wrong? What's gone wrong? Where? In what part? And how you have failed. Sometimes people think, oh, we did a lot at that time, now we can't. Then you have failed. Like I heard that people are saying, now we have come here, so we will not go to Guru Puja. It's wrong. Very wrong. You have to come to Guru Puja. No question. Guru Puja is the one puja you cannot miss. Even if you meet Sahasrara is alright, but Guru Puja is very important. At any cost you have to come for Guru. I know I chose a place which is Andorra. But it's not Himalaya. Now the Sahaja Yoga is so comfortable that we want
that there should be no change of flights. Directly we sit on a Hamsa and we can do rockets. You will see that. But if you develop a habit of thinking that, oh, it would be difficult, everything. But as Mother has said, it is going to be the easiest, everything is going to work out. Once you think like that, it will work. Everything will work out. But first there should be pure desire. Whenever such ideas come into your head, again use your discretion. We go to Guru Puja for our own health. Every Guru Puja, if you remember, you have come up very much higher. Every Guru Puja has helped. Of course, you say that Maharashtra tour is very good. I agree, it is. Maharashtra tour helps you a lot. But that's for 30 days. So intensive. Guru Puja is only one day. How many pujas you have in Maharashtra? At least 8 to 9. Sometimes even 10. That's why. Naturally, it has to be much more effective. But Guru Puja itself is extremely effective. Indians have been asking me, Mother, at least once more, give us the Guru Puja. We'll go anything to have Guru Puja. Please come. This time they wanted to have Guru Puja. Imagine, you could not have attended Guru Puja in India. But Andorra, I have a special purpose. I have a special purpose. So please understand, I am not a purposeless personality. Gradually you learn how I fulfill the purpose. Yours, mine and that of Sahaja. Together. How I work it out beautifully. You will understand. And I hope one day you also develop all those beautiful ways and methods of discretion by which you just do the right thing and never the wrong thing. Now for the treatment of Hansa Chakra, which is more on the physical side, it's outside, that's why it has to be much more on the physical side also. So either we have used the ghee and all that, you know very well, to put the Hansa Chakra on that. Also, for Hamsa Chakra is important not to kiss people. I think kissing must be given up. Because in kissing, you do allow the germs of another person. In Sahaja Yoga, it's alright. But once I say that, that doesn't mean you go all crazy with the kissing. No, not that. If in India you go and kiss somebody, he'll just be standing there. The more you start expressing your love by all these gestures, the less it is inside. The more you give expression now, for example, there's a method of expressing thank you. And you go and say thank you. Just the lip service. But many people in many countries don't say thank you at all. They're very grateful. Inside, the gratefulness inside creates the depth that is necessary. So, to do it superficially, anything too much has to be avoided in your discussion. But avoiding extremes, avoiding too much outward expression, again can create another indiscretion like the English. They don't speak. They just don't speak. You travel with them every day for 25 months, sitting together, they will not say who you are. They'll know each and everything about you, but they'll just keep.
They are not supposed to speak. It's artificial. So the second point we have to come to, we are not to be artificial. It's alright. If somebody feels like just out of just spontaneity wants to love me and hug me, I don't mind. Because not artificial, it just comes. Children are most spontaneous. They are not artificial. They are not at all artificial. In the same way, we have to be very natural about everything. It's alright while talking to each other if the men hit the man a little bit. Doesn't matter. They are not insulted. It's a love, expression of love. Is all. But should be spontaneous. Should not be artificial. We should not take to artificiality in Sahaja Yoga at all, by any chance. But wearing clothes is not artificiality. To be decent is not artificiality. To be dignified is not artificiality. Artificiality is that what you don't feel inside is to say out. That is artificiality, and for Sahaja Yogi, he feels he has that bashfulness, he has that shyness, he has that protocol, and he respects his body. Out of respect of the body, he doesn't want to do something that will insult him. And that's how, if you understand, how far to go and how far to stop. Then there is another way of indiscretion in Sahaja Yoga which I have seen, is that people start using me in many purposes like that. Like supposing now somebody is writing a poem. So he'll come to me, he'll say, please correct my poem. I'll correct 1 poem, 2 poems, 3 poems, 10 poems. Then he will lose the capacity to produce poems. You should not use me for your own purpose in that manner. But in any case, you are using me. But with the understanding that Mother is all the time with me and is helping me, there's no need to come forward and jump on my time and to take my time and to bother me so that I should feel, oh God, when will I get rid of this? Or others have a thing, Mother, you must come to my house, you must take my child, you must meet my husband, he might be a drunkard. So taking attention to what you call yours is also indiscretion. Instead of that, you put your attention to me instead of taking my attention to you. It's a very delicate line, as if we are walking on a sword. It's a very, very delicate line of discretion. But once you know, as a state within yourself, you are discreet. You cannot be indiscreet even if you want to. And that is what is the ascent part. So once you come out of this chakra and pass through your agya, you enter into sahasrara where you have to be discreet. Whatever then comes out from there blessed, whatever expression comes out blessed from the sahasrara is all discreet and beautiful. Some people have a habit of dominating me also. Like I am talking, they are talking with me. If I am saying something, they will come. Then I play tricks. I am good at playing tricks. But I am very discreet. It's alright. My discretion plays the tricks. Because if I am direct, you won't like it. So better be discreet and play tricks. In everything that we do, discretion expresses itself. And if you are a solid Sahaja Yogi or a Sahaja Yogini, your discretion is evident and everybody sees it and knows it that it is there. So for all of you, it is important to develop your discretion today and to ask me to recite your Hamsa Chakra so that you are all the time stationed in the power of discretion.
With discretion we have evolved to human state. And to go further, we have to develop our innate discretion, which I think is the essence of all the religion, of all the adventures we have had. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. హంస చక్ర పూజ 1988లో పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనం యొక్క తెలుగు అనువాదం 2వ భాగము. భారతీయులంటే నాకు గౌరవము. భారతీయ వేషధారణ ప్రత్యేకత కలిగి ఉంటుంది. ఇక కుంకుమ ధారణ చాలా ముఖ్యము. దాని వలన దుష్ట శక్తులు రావు. నుదిటి మీద కుంకుమ ధారణ ధరించాలి. సమాజానికి భయపడకూడదు. మీకు ఇష్టమున్నా లేకపోయినా మంచి వాటిని
ఆచరిస్తామని సమాజానికి మనం బోధించాలి. మీరు ఒక్కొక్కసారి బయట విషయాలతో ఏకమవుతారు. మరొకసారి సహజ యోగంతో ఏకమవుతారు. దీని వలన ప్రయోజనం ఏమిటి? మీ విచక్షణ ద్వారా అభివృద్ధి పరుచుకోండి. అహంకారంలో కూడా మీరు విచక్షతను అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. కుడి భాగంలో దేవతలుంటారు. ఈ దేవతలను అర్థం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకి మీరు దారి తప్పితే నేను దారి తప్పాను, నా గమ్యం ఎలా చేరుకోగలను, నేనేమి చెయ్యాలి అని అనుకోవద్దు. అప్పుడు ఈ విధంగా అనుకోవాలి. హనుమంతుడు ఏదో ఉద్దేశంతో తీసుకుని వచ్చాడు. చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో అని ఉన్నది ఉన్నట్లు అంగీకరించాలి. మీరా పరిస్థితిని అంగీకరిస్తే మీ బాధ్యతలను దేవతలు స్వీకరిస్తారు. వారు మీకు దారి చూపెడతారు, సానుకూలపరుస్తారు. మీ చైతన్య తరంగాలు తగ్గితే నేనొక సహజ యోగిని, నాకు చైతన్య తరంగములు, ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి ఎంతో ముఖ్యమైన విషయాలు అని పరిశీలన చేసుకోవాలి. హంస తన తెలివి మూలంగా నీటి మీద జారుతూ వెళ్తుంది. నీటిని తన శరీరంలోకి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకుంటుంది. తన మీద ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించదు. పైగా ఆ సరస్సుకే అందాన్ని చేకూరుస్తుంది. ఈ స్థితిని హంలో ఉంటుంది. ఇలా ఉంటే భవసాగరము, సంసార సాగరంలో మునిగిపోరు. శ్రీకృష్ణుడు రాక్షసులను చంపటానికి ఆయుధమును ధరించలేదు. విచక్షణ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించాడు. శ్రీకృష్ణుడు విరాట స్వరూపంలో ఉంటే పాదాల వద్ద, శ్రీకృష్ణుడు విఠల స్వరూపంలో ఉంటే శిరస్సు వద్ద హంసచక్రం ఉంటుంది. విచక్షణ స్వరూపంలో ఒకవైపు శ్రీకృష్ణుడు, ఇంకొక వైపు యేసుక్రీస్తు ఉంటారు. వీరి సహజ జ్ఞానము అంతరాత్మ శక్తిలాగా అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి. వారి విచక్షతను ప్రతి సహజ యోగి అర్థం చేసుకోవాలి, సాధన చేయాలి. మీ చైతన్య తరంగాలు బాగోలేవు, మీ చిత్తం సరిగ్గా లేదు వంటి పలికిమాలిన విషయాలపై మీ చిత్తం ఉంచితే మీ చైతన్య తరంగాలు మాయమవుతాయి. విచక్షణతో పాటు సాధారణ జ్ఞానము, లౌకిక జ్ఞానము, సాధ్యాసాధ్యాల జ్ఞానము కలిగి ఉండాలి. సహజ యోగము వజ్రం వంటిది. దీనిని ప్రతి ఒక్కరికి అందివ్వలేరు. సహజ యోగులు సంఖ్యాపరంగా కాకుండా నాణ్యతాపరంగా ఉండాలి. సంఖ్యాపరంగా సహజయోగ శిష్యులను చేర్చటానికి నేను రాజకీయ నాయకుణ్ణి కాదు. సహజ యోగంలో సమస్యలు, కఠిన పరీక్షలు ఉండవు. ఆ రోజుల్లో ఎంతో పనిచేశాము, ఇప్పుడిక చేయలేము అంటే మీరు ఓడిపోయారు. మన లాభానికే గురు పూజకు వెళ్తున్నాము అని ఆలోచించాలి. ప్రతి గురు పూజలో మీరు ఎంతో ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి జరుగుతుందని జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. హంసచక్ర చికిత్స బాహ్యపరంగా ముక్కులో నెయ్యిని వేసుకుంటే సరిచేయబడుతుంది. సహజ యోగంలో కృత్రిమంగా ఉండకూడదు. వంటి నిండా బట్టలు ధరించటం, మర్యాదగా ప్రవర్తించటం, గౌరవప్రదంగా ప్రవర్తించటం అసహజం కాదు. సహజ యోగంలో మరొక విధమైన అవివేకము నన్ను ఉపయోగించుకోవటానికి చూడటం. ఒక వ్యక్తి నా వద్దకు వచ్చి నా పద్యాలను సరిదిద్దండి అంటాడు. 10 కవితలు సరిదిద్దుతాను. అటుపైన తన శక్తిని అతడు కోల్పోతాడు. శ్రీ మాతాజీ ఎప్పుడూ నాతోనే ఉన్నారు, నాకు సహాయపడుతున్నారు అని భావిస్తే నా దగ్గరికి పరిగెత్తుకుని రావాల్సిన అవసరం లేదు. మీ చిత్తాన్ని నా మీద ఉంచండి, అంతేగాని నా చిత్తాన్ని మీపై తీసుకునికి వెళ్ళకండి. ఇది చాలా సున్నితమైన కత్తి మీద సాము లాంటిది. ఇది సున్నితమైన విచక్షణ. ఈ స్థితికి వెళితే విచక్షణారహితంగా మీరు ఉండలేరు. ఇది ఆధ్యాత్మికోన్నతిలో ఒక భాగం అవుతుంది. ఆ విధంగా హంసచక్రాన్ని దాటి ఆజ్ఞలో నుంచి సహస్రారంలోకి వెళతారు. సహస్రారం నుంచి వచ్చేవి అన్నీ విచక్షణ కలిగి ఉంటాయి. నా విచక్షణే గమ్మత్తులు చేస్తుంది. మీరు గట్టి సహజయోగి అయితే మీ విచక్షణ ప్రతి విషయంలో వ్యక్తమవుతుంది. విచక్షణను అభివృద్ధి చేసుకోండి. మీ హంసచక్రంలో నివసించేటట్లుగా నన్ను మీరు ప్రార్థించాలి. అంతర్గత విచక్షణను పెంపొందించుకోవాలి. మనకు తెలిసిన అన్ని జన్మల సారాంశం ఇదే. విచక్షణ గురించి ఎంతో చెప్పవచ్చు, దీనికి అంతం లేదు. ప్రస్తుత అయోమయ పరిస్థితులలో
విచక్షణయే సరియైన మార్గంలో నడిపిస్తుంది. చిన్న పెద్ద విషయాలలో అర్థం చేసుకోవటంలో విచక్షణయే మార్గం. విచక్షణ అంటే దైవాన్ని అర్థం చేసుకోవటము. ఇది మన అందరం కలిగి ఉండాలి. జై శ్రీ మాతాజీ. మనకందరికీ కూడా హంస చక్రంలో ఇటువంటి గుణాన్ని ప్రసాదించమని పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారికి విన్నవించుకుంటూ, శ్రీ మాతాజీ, నేటి ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మీ పవిత్ర పాదపద్మాలకు సమర్పించుకుంటున్నాం తల్లి. మాకందరికీ కూడా నిరంతరం ఆధ్యాత్మికోన్నతిని, ఆత్మోన్నతిని ప్రసాదించండి అమ్మా. మనం సామూహికంగా కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాము. ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగించుకొని రేపు ఉదయపు ధ్యాన కార్యక్రమంలో మరలా కలుసుకుందాము. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు సంగీతం వింటూ ఇదే స్థితిలో ధ్యానాన్ని కొనసాగిద్దాం. జై శ్రీ